Hola, bienvenido a Meditation for Spanish Beginners. Esto es ESCANEO CORPORAL CUATRO. Este es un ejercicio de relajación. La duración de este ejercicio es 7 minutos. Durante este ejercicio, apaga tu teléfono y atenúa las luces. Este es tu tiempo. Búscate un lugar tranquilo para sentarte. Comience por traer tu atención a tu cuerpo. Puedes cerrar los ojos si eso es cómodo para ti. Puedes notar tu cuerpo donde sea que estés sentado, sintiendo el peso de tu cuerpo en la silla, en el piso. Toma algunas respiraciones profundas. Mientras respiras profundamente, trae más oxígeno, animando tu cuerpo. Mientras exhalas, ten una sensación más profunda de relajación. Puedes notar tus pies en el piso. Nota las sensaciones de tus pies tocando el piso, el peso, la presión, el calor. Puedes notar tus piernas contra la silla, el peso, la presión, el calor. Observa tu espalda contra la silla. Observa tu estómago. Si está tenso o apretado, déjalo ablandar. Toma un respiro. Observa tus manos. ¿Están tensas o apretadas? Déjalas ablandar. Observa tus brazos. Siente cualquier sensación en tus brazos. Observa tus hombros. Déjalos ablandar. Observa tu cuello y garganta. Déjalos ablandar. Relajarse. Observa tu mandíbula.
Déjala ablandar. Siente tu cara ablandarse. Tus músculos faciales se relajan. Entonces nota todo tu cuerpo presente. Toma un respiro. Sé consciente de todo tu cuerpo, lo mejor que puedas. Toma una respiración más. Contaré hacia atrás de 5 a 1 para señalar el final del ejercicio. Y cuando estés listo, puedes abrir los ojos. Gracias por escuchar. Meditation for Spanish Beginners. 5, 4, 3, 2, 1. Hasta pronto.